আজকে আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলারই একটি পদক্ষেপ। আমাদের টাকা আমাদের দেশে আমরাই ব্যবহার করব এবং সেই সাথে অন্যান্য যেসব দেশ তারা এইভাবে নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে তাদের সাথে আমাদের লেনদেনও যাতে সংযুক্ত হয়, আমরা সেই উদ্যোগটাও আমাদের অব্যাহত থাকবে। সেভাবেই আমরা কাজ করব, কারণ কোনো একটা হার্ড কারেন্সির উপর যেন আমাদের নির্ভর হয়ে থাকতে না হয়। আমাদের একটু পরনির্ভরশীলতা কমে যাবে, কারণ আমরা যে সমস্ত কার্ড এখন ব্যবহার করি এগুলি তো বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এবং সেখানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাও পে করতে হয়। এখন আর সেটা পে করা লাগবে না, আমাদের বিদেশি নির্ভরতাও হ্রাস পাবে, নিজস্ব নেটওয়ার্কও আমরা ব্যবহার করব যাতে আমাদের তথ্য কেউ না নিতে পারে এবং প্রতিটি জনের তথ্য যেন সুরক্ষিত থাকে সেই ব্যবস্থাটাও নেওয়া হবে এবং এভাবেই আমাদের এই ব্যবস্থাটা আজকে আমরা গড়ে তুলছি। আমাদের দেশটা যেমন ক্যাশলেস সোসাইটি হবে, তাতে দুর্নীতিও হ্রাস পাবে এবং দেশের উন্নয়নও বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আয়ও সহজ হবে। একটা অনুরোধ করব যে এই কার্ডগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সেই প্রশিক্ষণটা বা সেই বিষয়টা সবসময় মানুষকে জানাতে হবে। Prime Minister's Principal Secretary M. Tofazil Hussain Mia moderated the function, while Bangladesh Bank Governor Abdul Rauf Talukdar delivered the welcome address. Three bills were passed today in the Jatiya সংসদ. Law Minister Anisul Haq, on behalf of Finance Minister A.H.M. Mustafa Kamal, moved New Development Bank Bill 2023 and Finance Company Bill 2023, while Deputy Minister for Education Mohibul Hassan Chaudhry, on behalf of Education Minister Dr. Dipu Moni, moved Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Narayanganj Bill 2023. The bills were passed unanimously with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. New Development Bank Bill 2023 was passed today, aiming to welcome funds from the lending arm of the BRICS bloc of developing nations. The Law Minister informed the House Finance Company Bill 2023 was passed today, keeping a provision of imposing a fine of 1 crore taka as the maximum punishment for violation of the law. Regarding Jatir Pita Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Narayanganj Bill 2023, Deputy Minister for Education said the bill was passed in the House aiming to develop professional expertise in science and technology education. Earlier, written question and answer were tabled in the House. Deputy Speaker Shamsul Haq Tuku adjourned the সংসদ session till 11 a.m. tomorrow. Bangabandhu's granddaughter, Saima Wazid, has been nominated as the next World Health Organization WHO Regional Director for Southeast Asia. A WHO news release said member states voted to nominate Saima Wazid during a closed meeting at the 76th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia region. The nomination will be submitted to the WHO Executive Board during its 154th session, taking place on 22nd to 27th January 2024 in Geneva, Switzerland. The newly appointed regional director will take office on the 1st of February 2024, the release said. President Mohammad Shahabuddin returned home from Singapore after undergoing cardiac bypass surgery. A regular flight of Biman Bangladesh Airlines carrying the president, his wife Dr. Rebecca Sultana and the entourage landed at Hazrat Shah Jalal International Airport this evening. Liberation War Affairs Minister A.K.M. Mozammel Haq, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, Dean of Diplomatic Corps, Cabinet Secretary, Chiefs of the three services, Principal Secretary to the Prime Minister, Foreign Secretary, Home Secretary, Inspector General of Police, President's Office Secretary and other civil and military officials concerned welcomed the President at the airport. The President's cardiac bypass surgery was successfully completed at the National University Hospital in Singapore on October the 18th. President Mohammad Shahabuddin went to Singapore for treatment on the 16th of October.
Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry has said the ideology, spirit and different speeches of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, will play a significant role in building science and technology-based smart Bangladesh in the light of the fourth industrial revolution. She said this while addressing a publication ceremony at LD Hall at the Parliament complex in the capital today. A new book entitled Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bani was unveiled at the ceremony. It was addressed, among others, by Post and Telecommunication Minister Mustafa Jabbar, Planning Minister M.A. Mannan, BTRC Chairman Shamsundar Shikdar, Post and Telecommunication Secretary Abu Hena Murshid Jaman, Chairman of Bangladesh Communication Satellite Company Limited Shahjahan Mahmood, Prime Minister's former Principal Secretary Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry, and Director General of Bangla Academy Muhammad Nurul Huda. Dr. Shirin Sharmin Chaudhry said the historical speeches delivered by Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and his timeless remarks will inspire the new generation to be patriots and also to be smart citizens. Later, the Speaker unveiled the cover of the new book, Bangabandhu Sheikh Mujibur Bani. Chief Election Commissioner, CEC, Qazi Habibul Awal, paid a courtesy call on Chief Justice Obaidul Hassan at his Supreme Court office today. Other commissioners of the Election Commission were present during the call-on. Briefing journalists after the call-on, the Chief Election Commissioner said they requested the Chief Justice to consider so that justices perform their duties of usual Electoral Inquiry Committee even if judges of the lower court enjoy vacations during the upcoming general election. The Chief Election Commissioner said the Chief Justice assured them of considering the issue. পাশাপাশি একটা বিষয় নিয়ে ওনার সাথে আলোচনা করেছিলাম, সেটা হলো যে আসন্ন সাধারণ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিচারকরা ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তো এটা এবার সিভিল কোর্ট ভ্যাকেশনের সময় হবে। সিভিল কোর্ট ভ্যাকেশনের কারণে যেন ওই দায়িত্বটা বন্ধ না থাকে, যদি বন্ধ থাকে তাহলে আমাদের ওই কাজটা পিছিয়ে যাবে। তো আমরা ওনাকে জানিয়ে রেখেছি যাতে ওই সময় ওনারা দায়িত্ব পালন করেন ডিসেম্বর মাসে, আর জানুয়ারি মাসে ওনারা দায়িত্ব পালন করবেন আগের মতো করেই। এই এতটুকু আলোচনা হয়েছে, এটা উনি বলেছেন অবশ্যই বিবেচনা রাখবেন। The Election Commission has instructed the concerned ministries to take preparation to hold the upcoming national election in a free, fair and neutral manner. The Commission issued the directives in a meeting with the secretaries of the concerned ministries at its office in the capital's Agargaon today. Election Commission Secretary Mohammad Jahangir Alam briefed journalists after the meeting. He said a decision was taken in the meeting to take legal action against the loan defaulters as per the law. মাঝে মাঝে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এই সিগারেট বা বিড়িটি খেলে আমার কি ক্ষতি হবে? স্ট্রোকে চলৎ শক্তি হারিয়ে আমি আমার পরিবারের উপরে বোঝা হয়ে দাঁড়াবো না? Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said in the name of so-called 72-hour blockade, BNP is resorting to a spree of brutal attacks, vandalism and arson violence. This party is also spreading propaganda and falsehoods, he added. He said this in a statement sent to the mass media today, protesting BNP's etiquette-less propaganda targeting Prime Minister Sheikh Hasina. Obaidul Qadir said BNP is now trying to gain foreigners' sympathy over its failed movements. The Awami League General Secretary also said BNP tries to draw attention of the mass media and mislead the nation by making a person advisor to the US President. Obaidul Qadir said the BNP claims itself to be a democratic force, but it is traditionally an anti-democratic and anti-state force. On October the 28th, people of the country witnessed BNP's violence in the name of so-called rally, he added. The Awami League General Secretary called upon BNP to shun the politics of killings and violence.
Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said on October the 28th, the terrorists of BNP literally carried out attack on the state in the name of politics, which is never expected. He said this at a view exchange meeting with the editors of national newspapers on contemporary issues at the Secretariat today. রাষ্ট্রের উপর হামলাকারী চিহ্নিত তারা বিএনপি জামাতের নেতাকর্মী। এটাকে নিছক রাজনীতি বলে যদি আমরা সেইভাবে এটাকে ট্রিট করি তাহলে এটা ভুল হবে, ঐতিহাসিকভাবে ভুল হবে এবং এটির দায় আমরা এড়াতে পারবো না। এই যে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। পৃথিবীর কোথাও রাজনীতির নামে মানুষ পোড়ানো হচ্ছে না, গত কয়েক দশকে হয়নি। কোনো জায়গায় পৃথিবীর আফ্রিকা সহ কয়েকটি জায়গায় জাতিগত সংঘাতের সময় সেটি হয়েছে, কিন্তু কোথাও এরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারা, সাধারণ মানুষের সহায় সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া সেটি হয়নি। টেলিভিশনে দেখেছেন, সেটিও একজন সাংবাদিকেই শ্যুট করেছে। সে বাসের মালিক কিনা আমি জানি না, মালিক কিংবা ড্রাইভার বা তার হয়তো মালিকানার অংশ আছে। সে বিলাপ করে করে বলছে বউকে ফোন করে, বউ আমার গাড়িটা জ্বালাইয়া দিছে, এবং সেই গাড়িটা জ্বালাতে যে গেছে সে বিএনপির একজন দুষ্কৃতিকারী এবং এখানে প্রেস লিখেছিল। এইটা কার্যত অ্যাবিউজ, যে সাংবাদিকদের উপর এটা অ্যাবিউজ করা হয়েছে। তো এটার বিরুদ্ধে তো জনমত তৈরি করতে হবে, এবং জনমত তৈরি করতে হলে এগুলো লিখতে হবে এবং বলতে হবে, একই সাথে স্টেটমেন্ট করতে হবে। যারা ওই কথায় কথায় বিবৃতি দেয়, কারো গায়ে ঘুষি পড়লে বিবৃতি দেয়, এবং কেউ একটু দৌড় দিলে বিবৃতি দেয়, তো তারা যে এখন নিশ্চুপ আছে, সেজন্য আপনাদের বিবৃতি দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হবে, হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট, ইউ রাইট লেটার টু দ্যাম। আপনাদের সম্মিলিতভাবে চিঠি লেখা দরকার যে তোমরা এখন নিশ্চুপ কেন, এবং সেই চিঠি আবার গণমাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার। মেসার্স অফ ফ্রন্টিয়ার, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার, 30 জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হলো, দে আর স্টিল মাম, সেইং নাথিং। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিবৃতি দিয়েছে কালকে, কিন্তু সেই বিবৃতি একটা রাজনৈতিক বিবৃতি হয়ে গেছে। The Information and Broadcasting Minister suggested that the media houses file lawsuits for attacks carried out on their journalists. একজন সাংবাদিককে ঠিক একইভাবে মাটিতে ফেলে পিটাচ্ছিল, ভাগ্য ভালো তার মাথায় হেলমেট ছিল। সাংবাদিকরা কোনো রাজনীতি করতে সেখানে যায়নি, তারা সেখানে নিউজ কভার করতে গেছে। যারা আহত হয়েছে তাদের বেশিরভাগ বিএনপি পিটের সাংবাদিক। আমি আশ্চর্য হয়েছি যে কথায় কথায় যে সমস্ত হাউজের সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছে, নির্যাতনের শিকার হয়েছে, নির্মমতার শিকার হয়েছে, সেই সমস্ত হাউস থেকে মামলা করা, সেটিও করা হয়েছে কিনা আমি জানি না, হয়তো 2-1টি হাউস করেছে, বাকিরা করে নাই। মামলাটা হতে হবে। আমার যদি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট হাউস মামলা করতে হবে, তাহলে আমাদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়াও সহজ হবে। আমরা ব্যবস্থা নিতে চাই বদ্ধপরিকর। Journalist leaders called upon the government to ensure exemplary punishment of the terrorists and give compensation to the injured journalists. এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, আর পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে যে আমাদের দায়িত্ব পালনে, অর্থাৎ গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেন কোনো বাধার সৃষ্টি না হয় এবং কোনো আক্রমণ যেন আমাদের উপরে যেন না হয়, সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। The meeting was attended by Daily Observer editor Iqbal Subhan Chaudhry, Amader Kumilla editor Naimul Islam Khan, Bhorer Kagoj editor Shamul Dotto, editor of Daily People's Life Azizul Islam Bhuiya, Doinik Kalbela editor Shantosh Sharma, Bhorer Dak editor K.M. Belayat Hussain, editor of Doinik Shodesh Protidin Rafiqul Islam Raton, and editor of Protidiner Bangladesh Mustafiz Shafi.
Vehicular traffic in the capital remained normal today on the second day of a three-day blockade enforced by the BNP Jamaat. There was no impact of the blockade in Dhaka's Kamalapur, Khilgaon, Rajarbagh, Mochak, Malibagh, Rampura, Gulshan and Mohakali areas. Movement of mass transportation on many important roads, including Farmgate, Shahbagh, Polton, Motichil and Gulistan, was as usual, like every day since morning. Long route buses left Dhaka from Mohakali, Gaptuli and Saidabad bus terminals to various destinations all over the country. Leaders and activists of BNP and Jamaat have carried out 16 incidents of arson violence in the past 24 hours at different places of the country. The fire service and civil defense said leaders and activists of BNP and Jamaat set fire to a bus in the capital's Mugda in the morning today. Members of the fire service brought the flames under control. The police arrested one person in this regard. Activists of BNP and Jamaat vandalized covered van and CNG-run auto rickshaw at Banti Bazar area on Dhaka-Chattogram highway under Arai Hazar of Naranganj. They fled, sensing the presence of the BGB and police. Activists of BNP and Jamaat also set fire to a passenger bus in Savar. The incident took place in front of Madhumati Model Town on Dhaka-Aricha highway in the morning. In the name of movements, leaders and activists of the BNP and Jamaat set fire to a goods-laden truck at Baghopara in Bogura yesterday. They set fire to the truck on the Dhaka-Bogura highway. Besides, leaders and activists of BNP and Jamaat carried out arson attack at Dhaka's Postogola, Khilgaon, Baridhara, Shavar, Gazipur, Bogura, Shirajganj, Chattogram Skornafuli and Rangunia. BNP terrorists are causing destruction and killings in a planned way following the October 28th rally. They brutally killed Shromik League leader Jahangir on October the 29th at Birpanga village under Gokundu Union in Lalmonirhat. Eyewitnesses said BNP activists mercilessly beat Jahangir and some other villagers as they protested Hartal called by BNP on October the 29th. Later, Jahangir died in a hospital, which triggered sorrow in the whole area. Local people and the relatives of Jahangir raised the question about the killing, saying, who will now bear the expenses of an innocent family? Local Awami League leader claimed that BNP terrorists killed Shromik League leader Jahangir following the directives of the godfather of BNP terrorists, Asadul Habib Dulu. They demanded a speedy trial of the killers of Jahangir. Local people also called to stop killing innocent people in the name of a political program. আমার ভাই না খেয়ে মহিন্দ্রনগরে গেছে বাজার থেকে বেড়ার সময় বিএমপি ছেলে পেলেরা ঘিরাও করে নিয়ে লাঠি ঠেঙ্গা দিয়ে ফেলে খালি কোবাইছে আর কোবাইছে বিএমপি চ্যাংলা বানাকে ডাকে মারবে দিচ্ছে বাবা আহমদ সালাহ কি করে পালে যায় ওই জায়গা দেখো লালমনিরহাট বাবা কেস করে থুইছে জানের ভয়তে Home Minister Asaduzzahman Kamal has said standard operating procedure SOP will be signed with the United Kingdom to bring back illegal Bangladeshi immigrants. He said this to journalists after a call-on with British High Commissioner Sarah Catherine Cook at his ministry office today. The Home Minister said the SOP will be signed between the two countries soon. Mentioning that dialogue is the main tool to resolve crisis, the Home Minister said dialogue will be unconditional and has to be conducted within the framework of the Constitution. Now, international news. A second Israeli air raid in 2 days had killed and wounded 100 more Palestinians at the territory's biggest refugee camp, Jabalia. Gaza's Hamas-run health ministry said there were dozens of martyrs and injured in a bombing by the occupation planes, a day after Israel acknowledged the first strike, saying they targeted a top Hamas commander. Israel says 15 soldiers were killed in ground fighting in Gaza on Tuesday, taking the number of Israeli military killed since 7th October to 326. Meanwhile, the Rafah crossing has opened from Gaza for the first time since October the 7th, allowing a small number of wounded Palestinians to be taken to Egypt for treatment.
It's thought 88 injured Palestinians and around 500 foreign nationals will be allowed out. Communications went down again in Gaza on Wednesday, telecoms companies said, as Israel maintains its bombardment and expanded ground operation, despite calls from multiple UN agencies for a humanitarian ceasefire. Reports say Qatar has brokered a deal between Israel, Hamas and Egypt in coordination with the US that would allow the release of all foreign nationals and critically injured civilians from Gaza, according to sources. Meanwhile, Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei says the West bears blame for the ongoing humanitarian catastrophe in Gaza and has lost face in global public opinion. The Supreme Leader also called on Muslim states to seize oil and food exports to Israel in order to stop the bombardment of Gaza, Iranian state media reported. Bolivia has become the first Latin American country to cut diplomatic ties with Israel over what it describes as aggressive and disproportionate military actions in Gaza. The country called for a ceasefire and said it would be supplying the blockaded Gaza Strip with aid. An Israeli official said the move was a surrender to terrorism. However, Hamas, the group running the besieged Gaza Strip, welcomed Bolivia's decision and urged Arab countries that have normalized their relations with Tel Aviv to do the same. Neighbors Colombia and Chile also recalled their ambassadors for consultations, condemning the death of civilians in Gaza and calling for a ceasefire. Top U.S. diplomat Antony Blinken will begin a new Middle East trip this week, a spokesperson announced Tuesday, as President Joe Biden seeks urgent mechanisms to reduce regional tensions over the Israel-Hamas war. Secretary Blinken will travel to Israel on Friday for meetings with members of the Israeli government and then will make other stops in the region, State Department spokesman Matthew Miller said, without further details. The White House said later that Biden had spoken Tuesday with the leader of key U.S. partner Jordan, where Blinken has visited multiple times since Hamas launched its October the 7th attack on Israel. Biden and King Abdullah II discussed urgent mechanisms to stem violence, calm rhetoric, and reduce regional tensions, a White House statement said. Now some other international news in brief. United Nations Chief Antonio Guterres has said that humanitarian aid supplies to Gaza are completely inadequate amid deteriorating conditions within the Gaza Strip. A rights group in the United States has raised alarm over President Joe Biden's request for $14 billion in funding for Israel, noting that the push tantamounts to removing Palestinians from Gaza or ethnic cleansing of Palestinians. Russian officials have declared an air raid alert in the Crimean port city of Sevastopol in anticipation of further attacks from Ukraine. Thousands of people are being told to flee a wildfire spreading in Southern California on Tuesday as strong winds fanned the flames. The cosmos is full of mysteries waiting to be solved. A haunting face on Jupiter and a ghostly skeletal hand-shaped nebula are just a couple of creepy celestial features recently spotted by NASA missions. And now, on to news on sports. South Africa beat New Zealand by 190 runs in the ICC ODI. Africa batted first and scored 357 for 4 wickets in the stipulated 50 overs. Rassie van der Dusen scored 130. And to wind up the bulletin, here once again are the main points. Prime Minister Sheikh Hasina and Indian Prime Minister Narendra Modi jointly inaugurate 3 projects, including Ankara-Agartala International Railway, Bangladesh-India Friendship, Example for the World, commenced Sheikh Hasina. India's full support towards building smart Bangladesh will continue, assures Narendra Modi.
Prime Minister Sheikh Hasina opens national card scheme Taka Pay. Dependence on others in financial transactions will diminish, hopes the Premier. Saima Wajid, the daughter of the Prime Minister, elected Regional Director of World Health Organization for the next 5 years. Election Commission seeks cooperation of secretaries to different ministries in holding free, fair and impartial elections. BNP is engaged in savage attacks, vandalism and arson terrorism in the name of so-called siege and continues information terrorism through falsehood and propaganda, says Obaidul Qadir. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood urges editors to build public opinion against terror and anarchy, suggests legal action against repression of journalists. Fresh Israeli aerial bombardment on Gaza refugee camp kills at least 100 more Palestinians, while Bolivia severs diplomatic ties with Israel. In Pune. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. If you can, please do join us for our next bulletin in Bangla at 11:30. Until then, please keep your homestead neat and clean and avoid dengue. Khuda Hafiz.